Mi nombre es Selena Frost. Y hace 3 meses. Música Roman 6 a mi gerente destruir un año de mi arduo trabajo, frente a toda la oficina. Lamo a los discos de mi client tonterias inútiles. Música luego borró, to do mientras mis compañeros de trabajo se sentaban ali, en completo silencio. Lo que ella no entendía era que esos archivos, no eran solo notas y horarios. Eran el hilo, invisible que mantenía unidades algunas de las relaciones, con los clientes más importantes de la compañía y millones de dólares, en negocios futuros. 30 segundos después de que borró to do. Sonó mi teléfono, con una oferta que cambió mi vida para siempre. Ese momento se convirtió en el comienzo de la historia de venganza laboral, más satisfactoria, que jamás podría haber imaginado. Suscribit y compart nuestro canal porque hacemos estos videos de historias especialmente para ti. Mantengáis conectado con nuestro canal si le encantan las historias emocionales, impactantes y satisfactorias de la vida real como esta. 18 meses antes, me había unido a una empresa de consultoría llamada Northville Solutions como coordinador de atención al cliente. El puesto sonaba simple en el papel, pero la compañía estaba luchando en secreto para evitar que clientes importantes se fueran. Mi supervisora, Cassandra Vale, creía que las empresas solo deberían centrarse en los números y la velocidad. Odiaba las largas conversaciones con los clientes música, y pensaba que la comunicación personal era una pérdida de valioso tiempo de la empresa. Pero después de solo unas pocas semanas, me di cuenta de que los clientes estaban cansados del frío servicio robótico. Querían a alguien que realmente los escuchara y los tratara como seres humanos en lugar de números de cuenta. Entonces, comencé a hacer pequeñas cosas que a nadie más le importaban lo suficiente como para hacer. Recordé cumpleaños, detalles familiares, metas comerciales y luchas personales que los clientes mencionaban casualmente durante las conversaciones. Un cliente llamado Marcus me dijo que su padre se estaba recuperando después de la cirugía durante una llamada de rutina a una reunión. 2 semanas después, le pregunté cómo se sentía su padre, y sonó sorprendido de que alguien realmente lo hubiera recordado. Otra clienta llamada Helena celebró el 10º aniversario de su empresa. Entonces, le envié un mensaje de felicitación reflexivo. Ese simple gesto llevó a un contrato adicional por valor de miles de dólares para nuestra empresa. Poco a poco, los clientes dejaron de comunicarse con la línea de la oficina general y comenzaron a preguntar por mí directamente. Confiaron en mí porque me preocupaba su éxito más allá de las facturas y los pagos mensuales. Música, si bien la satisfacción del cliente aumentaba cada mes, Cassandra se irritaba más conmigo. Ella se quejaba constantemente de que pasaba demasiado tiempo construyendo conversaciones en lugar de terminar las llamadas rápidamente. Durante las revisiones de desempeño, criticaba mi estilo de comunicación y agitaba las hojas de cálculo en mi cara. Ella creía que la eficiencia importaba más que la lealtad, la confianza o las relaciones a largo plazo con los clientes. Lo que Cassandra no entendió fue que esas relaciones se estaban convirtiendo en la base de la supervivencia de la empresa. Los clientes renovaban contratos específicamente porque se sentían respetados y apreciados. Eventualmente, nuestro CEO elogió la retención mejorada de clientes durante una reunión de la compañía. En el momento en que mencionó que la lealtad de los clientes había alcanzado niveles récord, noté que la expresión de Cassandra se oscureció de inmediato. Después de la reunión, me acorraló cerca de la cocina de la oficina y me acusó de convertir el lugar de trabajo en un club social. Ella me ordenó que preparara un informe completo que documentara cada interacción que tuve con los clientes. Música la tarea claramente tenía la intención de avergonzarme y perder el tiempo. Aun así, organicé cuidadosamente cada detalle y creé un informe masivo que explicaba cómo la comunicación personal había generado un gran crecimiento empresarial.
El informe incluye ejemplos de referencias, renovaciones de contratos, música, y servicios adicionales que los clientes compraren después de generar confianza conmigo. Si convirtió en una prueba innegable de que las relaciones impulsaban el éxito de la empresa. Semanas después, Cassandra anunció una reunión del departamento música, y dijo que mi informe sería revisado como un ejemplo para el equipo. Sinceramente, creo que finalmente iba a reconocer el valor de mi trabajo. En cambio, proyecto mis archivos en la gran pantalla de la sala de conferencias, y comenzó a burlarse de todo lo que había hecho. Ella calificó mi estilo de comunicación como infantil, poco profesional y perjudicial para los estándares comerciales. Me senté congelado en mi silla mientras 23 compañeros de trabajo la veían destruir mi reputación pieza por pieza. Cada nota personal y conversación reflexiva se convirtió en algo de lo que se reía públicamente. Luego abrió la base de datos maestra que contenía todos los registros de relaciones con mis clientes y movió el cursor sobre el botón eliminar. Ella anunció que la compañía estaba volviendo a los estándares de eficiencia profesional. Antes de que alguien pudiera reaccionar, presionó eliminar música y borró un año entero de trabajo en segundos. La habitación quedó completamente en silencio mientras cada archivo desapareció de la pantalla para siempre. Cassandra pareció orgullosa de sí misma, creyendo que finalmente había demostrado su autoridad. Pero cometió un gran error que pronto destruiría todo lo que le importaba. Música borró los discos, pero no pudo borrar la confianza que ya había construido con los clientes. Esas relaciones existen en la vida real, no dentro de las carpetas de la empresa o las computadoras de la oficina. Momentos después, mi teléfono vibró con una llamada entrante de una firma de consultoría de rápido crecimiento, llamada Silverline Partners. Habían estado observando mi trabajo en silencio durante meses, y me querían de inmediato. Me ofrecieron un puesto de liderazgo, con un salario de más del doble de mis ingresos actuales. Creían que la comunicación basada en las relaciones era el futuro de los negocios. Música y querían que construyera ese futuro con ellos. Cuando regresé a la sala de conferencias, música Cassandra todavía estaba dando conferencias a todos sobre eficiencia y profesionalismo. Interrumpí tranquilamente su discurso y anuncié mi renuncia frente a todo el departamento. Música su confianza desapareció instantáneamente cuando el pánico se extendió por su rostro. Ella trató de detenerme advirtiéndome que estaba cometiendo un terrible error al dejar atrás una empresa estable. En cuestión de días, me uní oficialmente a Silverline Partners Música, y comencé a reconstruir mi carrera en un entorno más saludable. Nunca contacté a un solo cliente interior pidiendo que abandonara mi antigua empresa, pero los clientes comenzaron a llamarme de todos modos porque confiaban en mí personalmente. Querían a alguien que recordara sus luchas, metas, música, familias y sueños en lugar de tratarlos como números en hojas de cálculo. Una a una, las principales cuentas se elegeron silenciosamente de Northville Solutions y se unieron a mi nueva firma. Cassandra de repente se dio cuenta de que había destruido lo único que mantenía a los clientes conectados emocionalmente con la empresa. La compañía pronto entró en una crisis financiera masiva a medida que los ingresos colapsaban mes tras mes. Se llevaron a cabo reuniones de emergencia mientras los ejecutivos buscaban desesperadamente respuestas para explicar el repentino desastre. Eventualmente, el CEO me contactó personalmente y me ofreció un puesto más alto con total autoridad si regresaba. La misma compañía que se burló de mis métodos ahora quería que los salvara del colapso, pero me negué porque el éxito se siente más dulce cuando se construye con personas que creyeron en ti desde el principio. Los socios de Silverline valoraban la conexión humana mucho antes de que la crisis obligara a todos los demás a comprender su importancia. Hoy en día, dirijo uno de los equipos de relaciones con los clientes de más rápido crecimiento
en la región y cada día mi recuida una verdad poderosa. La mayor venganza no es destruir a tus enemigos. Música está teniendo tanto éxito, que se ven obligados a observar las consecuencias de subestimarte para siempre.